Assalamualaikum everyone, I hope you're all well. Welcome back to my channel. Today I'm going to show you how to install the door. First thing, you need to measure the height of the door. Height measure korba, diameter measure koriya, the smallest measurement taki square dekhba bolta dekhiya jo korba. But then you mark it on the door. We're going to cut the bottom off from the door, so I've already clamped up, ready to do the cutting. So আপনারা দরজা থল কাটি লিছি এখন ওটারে কিছু প্লেন করা লাগবো এখন 5 মিনিট প্লেন করা লাগবো ওটা প্লেনিং এর মাপ আপনারা উপর মাছ থল দেখিলিবা দেখিয়া যে মেজারমেন্ট ওইব ফাতারে ওটা থাকি অনুমানিক অ্যাবাউট আমি ইউজুয়ালি 3 মিল বা 4 মিল দেই দিও সাইডে দি সো হিসাব করলে বা 5 মিল আমরা কমাইতাম হইব দরজা থাকি 5 মিল কাটিয়া কমাইতাম হইব হিসাব করিয়া সো we're going to plane the door down because it needs about 5 mil planing. So I usually just measure up and I usually leave gap for like say 3 to 4 mil on either side. As this door is 40 mil door, I'm going to need at least 3 to 4 mil gap on each side. So I'm going to plane 4 mil off the door. So we've done the height, now we're going to plane down the side. So before you start planing, I usually measure up and leave a small mark on the edge so I know I should finish my planing at that point. So আপনারা দরজা মার্ক করবা মার্ক করিয়া রাখবা প্লেনিং রে বাংলা কিতা হয় মিল করা সমান করা সমান সমান রান্দা মারা ওকে আমরা রান্দা মারমু দাগ পর্যন্ত এটা কি বেশি যাইতো না নাইলে বেশি খাটো হয়ে যাব সো দাগ পর্যন্ত আপনারা রান্দা মারবা Okay, we've done the planing. Planing is done now. It's to the mark. Now I'm going to show you how to cut a hinge out on the door frame first. So I usually have a jig and a router machine, which is there to cut the jig out. Usually it's easier and quicker and more cleaner. And jig is pre-marked, so I'm going to usually get a piece of hardboard which is around 4 mil thick hardboard. You to give that gap on top of the door, you usually just stick that there, line this up on the edge of your door frame so that it's pretty much lined up. Okay, that's the jig on there. I'm going to use the router now, cut out the 2 hinge mark, the one on top and one at the bottom there. It's going to be a 4-inch hinge. This is a decent quality hinge, 4-inch hinge. I usually use the ball bearing ones. Ball bearing ones are quite good. It doesn't have that stickiness and it's quite smooth and strong as well. So once we cut this out, I'll show you how to cut the hinge out on the door. The hinge cutout is done. If you come close, you'll see it's a very decent, clean cut. I've just got to cut the edges of it. The hinges are not round on the corners. It's a square finish, so I'm going to do those corners with the chisel. But normally, you get a decent cutout when you use the router. I'm going to take this off and I'm going to start doing those edges. We've cut the hinge out. As you can see, the hinge. If you come closer, you can see the hinge fit nicely. I've made pre-holes there for the screws to go in. So this side is all ready. We're going to, and then I've now set the jig again on the door
if you come this way, you line this. Remember the 4mm gap that you left with the hardboard is the 4mm gap that you will have above the door. So the top end of the jig, again, these are pre-measured obviously once you cut the other ones out, but now you line up the guide right to the edge and facing the cutout in the way you want the hinge to sit. I'm gonna cut this out now. I'll show you how to cut this out. Again, using the router, just cut both of the hinge out. That's the hinge cut out there. As you can see, it's very clean cut to the size. I'm going to cut the next one out and I'll show you how to make pre-holes on the hinge. Okay, cut the hinge out. Just going to show you how to lay this down and make pre-holes before you put the screws in. Pre-holing helps tension from the screw. এখন আপনারা আগে দেখছেন দরজার যে হিঞ্জ কাট আউট করছি সমান জিগ দিয়া ওটা এগেইন রাউটার দিয়ে কাট আউট করছি কাটতে উঠিয়া এখন আপনারা দেখাই হিঞ্জ সবসময় লাগাইবার আগে ফ্রি হোল করেন যেন ফ্রি হোল হলো ছোটো ড্রিল বিট একটা দিয়া স্ক্রুবর সাইজটা কিছু ছোটো হইতো কিছু দিয়ে ফ্রি হোল করেন যেন সো দরজার যে লাকড়ি হিঞ্জ দেওয়া যাইব কিছু টেনশন কম হয় প্লাস ইট ফিটস গুড সো পয়লা ওলা কইবা Okay, that's pre-holing is done. I'm going to now put the screws on there. On the dorza, lagai disi amra, we're swing the door on. Hinge screw shara mara hoye geche. We're going to see now if it closes. Okay, এখন দেখতে পারা দরজা all the way around. Decent একটা gap আছে এটা মাঝে. You got decent gap all the way around. Not forgetting going to be painting on that as well, so it's going to take up a bit more space. Plus, having a little bit more extra gap is good for the weather during the weather changes. The door will expand and shrink, so it's good to have a decent gap so that it doesn't become sticky. So আপনারা ওই gap একটু তোলা বলো না সে এতে সাহায্য হয় যে ঠান্ডার সময় দরজা একটু ফুলে গরমের সময় কিছু জয় তো ও কারণে আর প্লাস এটার উপরে পেইন্ট এক কোট যাইব তো আরো কিছু জায়গা খাইব সো ওটা তোলা গ্যাপ বলন রাখলে কোনো ক্ষতি নাই একটু সাহায্য হয় দরজা যেগুলা মেলবো ঠান্ডার সময় সো দরজা ফ্রেমের লগে সাফ খাইতো না সাফ খাইলে দেখবেন অনেক সময় দরজা খুলে না মানুষের টানাটুনি করা লাগে প্লেনিং করা লাগে বাদে সো এই হিসাবে মোটামুটি খারাপ হয়েছে না তলে দিয়ে ইয়ে গ্যাপ এনাফ আছে তলে দিয়ে যেগুলা ফ্লোরিংও কিছু টাচ করে না এখন আপনারা দেখাই নেক্সট স্টেজ হইলো আপনারা থালা লাগাই দিব আমি অর্থাৎ থালা লাগানি দেখাইব একটু সময় বাদে Please watch the next part for the door handle and the door stoppers. Allah Hafiz.